Chafetz Chaim Ohev Yamim Ohev Yamim Leroy's toy Lishon Chameira Usvasecha Midaber Mirma Sur Merav Yaseito Bakei Shalom Verodfehu. That's the intro. Boker Tov. Today is the yahrzeit of the Chafetz Chaim, who was niftar in 1933. So that's less than 100 years. So we're still within the century of the Chafetz Chaim. But our shir in Nidchei Yisrael, and previously Machane Yisrael, and Chafetz Chaim, and Shmiras Halashon, Chafetz Chaim was prolific. Mishnah Brura. I mean, the posek and the everything Hadar being influenced, and I'm going to post Mirz Hashem on a shir. Someone who talked about the hashgacha, that the Seder Kachim in Daf Yomi is started just at the yahrzeit of the Chafetz Chaim, is because the Chafetz Chaim was so dedicated to have Kolel Kachim and all that. As a Kohen, he promoted the study of the Kachim, as if we, Mirz Hashem, would go to the Avoda immediately. Oh, what do you do here? Okay, you want to know where you go? Yeah. You can't take a left here. Anyway. Yeah. Okay, it's also the yahrzeit of our family member, Ann's aunt, Rhoda Rabinowitz, who maybe later on I'll find out her Hebrew name. I know it's Bas Shabtai, and it was a few years ago. She came over from South Africa to live near her son Dov. There's a Dov Rabinowitz, Barry, and she lived in one of the places in Yerushalayim. She moved from South Africa to Yerushalayim, and her neshama zahav and aliyah. We're gonna, because Tzvi is slightly hustling, we should go directly to our Tehillim. We're up to Gimel, and I have a good Yiddish word for you today. Okay, good. Here, let's. מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. אדוני, מה רבו צרי, רבים קמים עלי. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו, ואלוהים סלע. ואתה, אדוני, מגן בעדי, כבודי, ומרים ראשי. קולי אל אדוני אקרא, ויענני, מהקדשו סלע. אני שכבתי, וישנה, הקיצותי. כי אדוני ישמחני. לא אירא מריבבות עם, אשר סביב שתו עלי. קומה אדוני, הושיעני אלוהי, כי הכית את כל אויבי לחי. שיני רשעים שיברת. אדוני הישועה, על עמך וירחתך סלע. You know, in Nigun for Hashem, Yeshua, Al Amcha Virchasecha Sela, La Hashem, Yeshua, Al Amcha Virchasecha Sela, La Hashem, Yeshua, Al Amcha Virchasecha Sela, La Hashem, Yeshua, Al Amcha Virchasecha Sela. Who is that? What? Who's that? That's an oldie. Who's that? Who's the Machaber? Malchin? I have no idea. Anyway, sounds like the rabbi's sons or something. It could be. We started with rabbi's sons. Anyway, Ahachenu, Kol Beis Yisrael, Ahachenu, Kol Beis Beis Yisrael, Hanesunim Betzara, Batzara Uvashivya, Omdim Bein Bayamu, Bein Bayabasha. Hamakom Yirakem Aleim Yotziyei Mitzara L'revacha U'mefel L'yora U'mishiba L'geula Hashta B'gala U'vizman Korif
Nomar Amen. Amen. Vayeshua, Hashem Yeshua, the Yeshua is zu Hashem Yisborach. Alamcha v'chosech osela, auf dein Volk und dein Leib, Abich, Hashem Yisborach darf helfen für die Jiden. Und die Jiden dürfen ständig leben dem Eberste. That's it for today. No special Yiddish words, but we are in bated anticipation, waiting to hear Tzvi's word for the day when we get to our destination. But I will say a few words about the Chofetz Chaim while we have time. Rabbi Yisrael Meir HaKohen ben Aryeh Leib HaKagan Nolad Yud Aleph Shvat ב-1839 בעיר זיטל בפולין, ונפטר ברדן כ"ד אלול ב-1933. היה תלמידו של רב נחומקה מהורדנה, שלמד בישיבת וולוז'ין. נחומקה רדן. כן, ותלמידו המובהק של רב אלחנן וסרמן. His Talmud Muvach was Elchanan Wasserman, שאף ליקט את דבריו של רבו בהשקפה בספרו חובץ המאמרים. כשהיה בן 10, נסע לווילנה ללמוד, ובהיותו בן 14 נפטר אביו בזיטל, ואימי נסע אחר כך רב שמעון שהתמאלמן בעירייה רדן, הסמוכה לווילנה, ועבר לגור למקום בבעלה. That's when he moved to Vilna. To Radin. Reb Shimon היה בעל בייס, עמית וחכם, בנעוריו למד בישיבתו של רב חיים בוולוז'ין. הוא התחייב לקלקל גם את בנו של אשתו החדשה, אבל בפרק זה הבן כבר למד בווילנה. רבי ישראל מאיר המשיך ללמוד בווילנה, וכבן 16 נשא את בת בעל אמו לאישה. It's interesting. He married his stepfather's daughter. אבי הכלה החזיק על שולחנה את הזוג כמה שנים. That's not so unusual. No. אחר כך פתחה אשתו חנות מכולת קטנה. It was known that his Rebbetzin ran the grocery store. Yeah. הוא היה מניח לו לפתוח את חנות. We're up to the place here we are. What is your word for the day, sir? My word for the day. First of all, here's a general word. Ich will öfter gehen kaufen Händlich fahren Heisel. Heisel. Heisen means pants, isn't it? Heisen. That's with a nun, with a lamed. Heisel. Oh, Heisel. Fahren Heisel. Okay. For the house. Oh, for the house. He's Heisel. going to buy handles, Händlich, fahren Häusen. Fahren Heisel. Heisel. Okay. Teich. This is a teich? A river. Right, that I know you know last. Here's the word. Sie sind überrascht. Als ich bin rausgegangen von Haus. Überrascht. They were in a rush. Überrascht. They were rushing. No. Überrascht. Sie sind überrascht. Als ich bin rausgegangen von Haus. They are surprised. Wow, überrascht. Never would have known Überrascht, surprised. Wow, that's a good word. That's a good word for the day. Yes, it is. Very good word. I surprised you. I'm going to forget it. With überrascht. Ich will vergessen by maybe another hour from now. So we'll do a chazorah tomorrow. Überrascht. Überrascht. I'm not rushing to be. So there are two reishes there. Iber is and rushed. And then rise. One word. RR. But it's an RR. RR. Überrascht. Reish, Aleph, Shin, Tet. Überrascht. Überrascht. Be surprised. Clear. Okay. Okay. Here we go. Have a wonderful day. You too. Okay. Thanks. I will bring let's my everybody try to be careful today in their Shmira Saloshon. The Ilui Nishmas. Chofetz Chaim. Chofetz Chaim. Rabbi Yisrael Meir. And also let's prepare for the karbonos. Kachim. Chaim Tovim. Okay. We will talk about the Chofetz Chaim. Let me get us straight up here. Good, we're on the right.
We're not upside down anymore. We'll talk about the Chavetz Yisrael Meir Cohen, who is our Rebbe, teaching us all his Torah. It is so important for us to remember his legacy. And it's interesting that people say, let's be careful with our speech. We should, it's every day. Every day we should be careful. And the best form of speech is to learn Torah, which is what we're doing right now. We're learning Torah, and for the Refuah Shlema and Zivug Noah, all the people that we say regularly every day. Let's continue the Chavetz Chaim. The Yisrael Meir Hitgorer. Rad, he lived in Radin. Va'af hikim sham yeshiva. Limeid lebal abatem b'meshech hashvua chai odam. Ubashabes chumash and Rashi. B'shnat 1873, when he was 34 years old, ben 34, hosi et sifro rishon Chavetz Chaim, ha'osek b'ha'ilchos Yisrael lashon hara. A sefer hofia b'ilam shem was written anonymously in the beginning, rak b'hamadurat tabot, kishe memela yadu mi ha'machaber, hiskim l'tzayin l'shmo. Mi'az hu nikra al shem ha'sefer hazeh Chavetz Chaim. Shnatayim achar kach, when he was 36 years old, ben 36 chiber et shmiras halashon, which is really part 2 of Chavetz Chaim. Hu kovetz shel kol ha'ma'amari chazal lashon hara l'tzilas. Of Chavetz Chaim mitzakesh lo lekabel schar al ramonot, hitparnes min ha'makolet, mimechiras svarav, mitir shirim mitzirim. Amad b'kesher aduk im shar Rabbanei Europa ben Ashar hishtatef b'yisud Agodas Yisrael. V'shnotov ha'achronot התכוון לחפץ חיים לעלות לארץ ישראל יחד עם בני ביתו. בראש חודש אלול 1925 כתב מכתב פרידה בו מבקש להתחזק בתורה בחסד. זה הציטוט, this is the quotation. הנני מתעתד בעזרת השם יסברך לעלות לארץ הקודש לרצות אבניהו לכונן אפרה. אחי היקרים, קשה עלי פרידתכם. בקשתי האחרונה בהפרדי מאתכם חיזק התורה והישיבות. That's the end of quote. אך מן השמיים עקבוהו, אשתו רבנית חלתה ימים אחדים לפני הנסיעה, ואחר כך חלתה ביתו הצעירה עד אשר נתרופף מצב בריאותו בעצמו, רופאים מנעוהו מהנסיעה. See, it's a schus to go to Eretz Yisrael. Here you can nefesh b'nefesh, you get an El Al flight, you're here. You could see, don't delay. Learn from the Chavetz Chaim how it's important to come when you're still well. Chavetz Chaim tamach ma'akamat reshet Beis Yaakov lebanot b'glal shnei shinuyim שהתחוללו במשך הדורות. שינוי אחד, כעת עוונותינו הרבים נתרופפו קבלות האבות מאוד, וגם מוצא שהבנות אינה שהות במקום אבות כלל. In other words, the young ladies were no longer under the influence of their parents, and they could go astray. Beis, Chadirat Haskala Machne Yisrael Mesukenet, the encroaching of the Enlightenment movement in the camp of the Frum camp of Israel, as the Chavetz Chaim Bifrat Otan Shemargilot Atzman L'Lmod Tav L'Lashon Amim, those who were studying literature and the languages. So therefore they were exposed to secular culture and they would be influenced. So that's a double reason why he influenced the foundation of Beis Yaakov. Mitzvah Rabba l'lmod Torah k'dei שתאומת אצלן עניין אמונתו הקדושה. בנות ישראל צריכות לקנות את יסוד האמונה בצורה מעמיקה על מנת שלא יתערערו על ידי רוחות הזמן. בין היתר חיבר, what are the publications of the Chavetz Chaim? We all know Shmiras HaLashon, Zachor LaMiriam, ועוד ספרים על איסור לשון הרע, משנה ברורה, על שולחן אורך, אורח חיים,
Machane Yisrael, shall we learn to osik b'dilemot shel hitnahagut chayalim Yehudim b'tzava anochri. Likutei halachot shlosha krachim sefer aruch kmo pirush harif al gemara shalem lo chiber harif b'ikar b'sefer kachim Mitzrayim. Shem olam sefer musar al limud sefer seder kachim. Pirush al Torah, which we every Friday we learn. Agodos Chofetz Chaim, Morning Fred, Shnei Krachim, Nidchei Yisrael Me'inyan HaTorah B'tshuva, Hayam HaOdei Limud Sefer Kochim Ha'af Yised Tochlit Limudim, Yucheda HaYidua B'Shem Kol HaKochim. And my father, Allah Hashem, had a schus, my father's yahrzeit is Rosh Hashanah, the first day of Rosh Hashanah. He had the schus of learning in the kollel of Rav Mendel Zaks, the son-in-law of the Chofetz Chaim, Kollel Kochim, which they was in the east side of New York. Reb Shmayal Yosef Avishal Chazon Ish Itpadei, and this is his quote: "Eineni mevin keitza mesugal adam yilud isha lechaber sefer kamo Mishnah Berurah imlo sharta alav ruach hakodesh." You have to remember that he had a phenomenal memory, almost like a photographic memory, because those were the days way pre-Google, and all the resources, everything that we learned, Nidchei Yisrael, Machane Yisrael, and Mishnah Berurah, is all with his great phenomenal mind. Al-af sheli'itim cholik alav, the Chazon Ish, כמו למשל בציציות של בגד שהוא קטן משיר לגבי יצא בשבס, מונה את משנה ברורה עם גדולי האחרונים. ההוראה מקבלת מפי רבותינו שבפים הנוחיים, כמו מרן בייס יוסף, ומגן רם משנה ברורה, היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הזוהר. That's a quote from the Chazon Ish. Okay, על דרך הנהגת האדם בענייני כספים, מביא בביר הלכה, Isa b'Gemara, b'Beya Tezayin Amanav, Menzonos shel Adam Ksuvim Lo Rosh Hashanah. Pirish Rashi, Al Derech, Pirish Rashi, Lizahir, Lasot Yitzia Meruba, Kilo Yosifu Lo El Masha Paskalo Ad Kantasho V'zeh, Tochacham Ruba Al Zmanenu, שבעושינו רבים הרבה אנשים לא ישימו לב איך להתנהג בהוצאות ביתם. ורבים חלולים הפילו הנהגה הרעה הזו שמביאה את האדם בסוף לידי גזל וחמאס, וגם לחרפה ולכלימה. אשרי למי שיאמץ לבבו ולא ישגיח לפיתויים וינהל הוצאות ביתו בחשבון כפי ערך הברכה ולא יוסדר. סיפר רב חזקאל אברמסקי שהיום זה גם היורצייט שלו, so we'll talk about that. Reb Cheskel Abransky ben Mordechai, Zalman, we're going to talk about that. שנפטר בכ"ד אלול שזה היום, ב-1976. פעם נתפס בישיבת רדן מרגל. There was a spy that was caught in the yeshiva, שהתחפש בתלמיד, that masqueraded, that disguised himself as a Talmid, and the authorities not only arrested that spy, but also the Rosh Hashiva, the Chofetz Chaim. Baruch Hadin, Hayidua, Oscar Grunsberg, v'ti'er lefnei hakatzim et Chofetz Chaim. So, to the defense of the Chofetz Chaim, his attorney said, Zeu ish kadosh misaprim alav ki pam achas nichnas ganavim lebeso sharo ki yivchinu behem baruchu. One time, thieves came into his house, and when they saw him, they fled. Miyad rotzach arehem Chofetz Chaim. By the way, what you're hearing in the background is the entourage for our Prime Minister Bibi. When he comes in our neighborhood, there are about 5 cars that come together, and they make a lot of noise to make sure that traffic lets them go. Anyway, so
when the thieves came into the house of the Chofetz Chaim and they saw him, they fled, and the Yad Ratzach Rehem, the Chofetz Chaim ran after them, and and he yelled to them, Yehudam Chavivim Al Techbrachu. He says, my dear Yidden, don't run away. Bo v'tolu lechem masha tem tzrichim. Take from me whatever you need. Sha'ala katzin it goes from V'ata ma'amin. The Sipur said, you believe this story? Anna Kronsberg, Ma'ashayach ma'amin olaman. Who cares if you believe or not believe? Niresh yisapu lecha sipurim. Would they tell such stories about you? B'shnat 1933 k'sho'al sorech ha'Yehudim Ashkenaz Gedua נשאל החפץ חיים עדי אחד מראשי ישיבה מה יהיה גורלם של יהודים באירופה אחר אשר הרשע אדולף היטלר יימח שמו הכריז על מטרתו. אנא החפץ חיים כי זה לא יעלה בידו. He said he will not accomplish his purpose. כתוב, because it says, אם יבוא עשו אל המחנה אחס ויקרא והמחנה הנשאר לפליטה. הבין השואל כי הסכנה קרוב ושאל איפה המחנה שישר לפליטה? אנא חפץ חיים, גם זה כתוב מפורש. ובהר ציון תהיה פליטה ויהיה קודש. עבדיהו, פרק א' פסוק י"ז. וכן היה, כשתחילת מפלתו של רשע הזה הייתה, כשהתקרא בחופי ארצנו קודש. When Rommel and got close to Israel, Palestine, that's when he was defeated. Today is also the Yartzeit of Yechezkel ben Mordechai Zalman Abramsky, שנולד ב-1886 ונפטר ב-1976, נולד בווילנה, למד בישיבת נברדיק, היה מקורב לסבא מנברדיק, בגיל 17 נישא רבנית, נסמך לרבנות על ידי יחיאל מיכאל אפסטיין, the mechaber of the Aruch HaShulchan. אחר כך למד בישיבת טלז, בישיבת רמייליז, בקיבוץ של חיים עוזר גרז'ינסקי, ונסע ללמוד אצל חיים מבריסק. ב-1918 היה רבה סמלינים, ב-1914 הרב מסמלינסקי, ב-1923 רב סלונצקי, ב-1930 נעצר על ידי הרוסים בגלל רצונו לארץ ארץ ישראל, and he served five שנים בסיביר, Siberia. אחרי שנה שוחרר בתנאי של לעלות מרוסיה. ב-1931 עבר ללונדון, היה הרב, ב-1935 היה אב בית דין, ב-1951 עלה לארץ ישראל, לבית וגן, ב-1956 היה ראש ישיבה סלובודקה בבני ברק. הוא היה מחבר חזון יחזקאל וקובץ מאמרים. היום זה גם כן היורצייט של חיים משקובסקי, שנולד ב-1916 ונפטר ב-1993, למד בישיבת סלונים, מיר, היה ראש ישיבת שם עולם חסידי אמצ'נוב. היה מחבר שנות חיים פרחס ראובן, הוא היה אביו של האדמו"ר מאנשנוב יעקב אריה, שהוא הרב של אמצ'נוב היום הזה. Now, okay, so that's the Yartzeit for today, and we get to our learning. Chaf Daled Elul, we're in Perek Shmini of Nidchei Yisrael. Hayamit Baleh B'derech, if he was davening on the way, Uba Behemo Karen Kenegno, and all of a sudden traffic, there was a cow or there was a wagon that was coming in this direction. Lo Yifsok B'dibur, should not yell out, go in my way. V'yachaven Efshel Linotzel Misakanta Ayidei Atia Levad Kivan
because he could just move out of the way. If he could move out of the way and avoid the whole business, that's the best way. It doesn't have to be mafsik. Paragraph 19. A person should be very careful about davening mincha, shelo hafsidena, should not lose it, mishum pam, at any time, because the schus of davening mincha is extremely important, as it says in Gemara Brachas Vav Amid Beis, she'Eliyahu lo ne'ana b'tfilas mincha. Eliyahu Hanavi was answered when he davened mincha. Shenemar v'yigash Eliyahu Hanavi yomer Aneni Hashem Aneni. That's in Malachim Aleph, Perak Yud Ches, Psukim Lamed Vav to Lamed Zayin. Okay, paragraph Chaf 20. Tfilas mincha tiknu neged tamid shel bein arbaim. Zman shchitasan kasher mi'achar chatzos. The zman of the shchita was after chatzos. Mikol makom ikar zman ha'kravoso haya b'teisha umechza, 9.5 hours in a day. L'chain zman tfilas mincha l'chatchila miteishos mechza l'mala. Starting like 6 o'clock in the morning, so it would be like 3:30 in the afternoon. Rotzeh le'achol, la'asot melacha. If a person wants to do some work or to eat, v'yesh l'chus shema yishkach l'spalo muter l'chitchila l'spalo mincha gdola. But if a person feels he's going to run into trouble by waiting till 3:30 to daven, so he could daven mincha gedola, which is umishei shos umechza, which is like 12:30. We're talking about shos manios. The choshvin shos manios ben yom aruch b'katzer machalkin also liyud beis chokim v'zman mincha nimshach kol zman shu yom. The zman of mincha is whenever it's daylight. V'avdayik sheyagia zman ben shmoshes shuvasa l'spal. However, should not put yourself in a suffix, and twilight he should daven beforehand, before shkia, as they say. I am b'simin reish le megillah mishnah brura. Paragraph 21. B'makomot she'ein minhag likro lebeis hakneset b'shvil mincha, in places where they don't remind you, they don't yell out zman mincha, kegong b'kvar, like in the country, kahai gavna afil be'ir, even if it's you live in a city, rak shedarkol ispal b'veisa b'yachid, but his minhag is to daven in his own house. Yizahir shelo la'atchil davar shetzarich shaya meruba afilu samach lemincha gdola. Person should not start on a big project, even if it's going to be 12:30. Hainu mishoshos adiyom kegon lichnos lesuda gdola, to eat a big meal, the hainu suda chasana or bris, to go to a regular catered meal for a wedding or for circumcision, opinion of ben, sudas yom tov, Joseph Avchain, Biridas, we read him, and when he goes to fairs, Shetrudim Chanios, Mechiros, Skora, he's going to go to business, he's going to go to these fairs, Lo Yatzchilu Asok Be'mecha V'mecha, Asher Le'mincha Mishosh, Shos Mechza L'mala. He should anticipate that he might lose his mincha, therefore he should, from 12:30 mincha gdola on, he should daven mincha before him. If he started to do his work or started the meal, as long as he has time to daven later on. Person should not even have a snack if it's after that 3:30 period, because maybe that little snack will turn into a big meal, and he'll lose mincha. If he asks someone to remind him to say tefillah before the zman, some people rely on their alarms. They set the alarms on their watches or on their phones. Shori, and then on those circumstances he could eat until the time he has enough time to daven mincha.
However, when it comes to the Zman, when the alarm goes off and the Zman Micha, he has to stop what he's doing immediately. But if he doesn't do that, what does he gain? In paragraph 22, person should not plan to daven Ma'ariv only after he comes home tired. He's going to eat a little. He's going to drink a little. He's going to sleep a little. And he says, only then will I say Krishma and daven. Why? Because maybe he's going to fall asleep and he's not going to daven. He's going to lose Ma'ariv. So the Chavetz Chaim said, avoid this. And with that, I wish everyone Shvuot Tovot Yom Tov L'Kulam.